I have been on my pranic path since I can remember, because it has been a spiritual journey since my childhood, but I've been consciously starting to practicing on it since 2009. Συνειδητά είμαι στο μονοπάτι από το 2009, αλλά είμαι σε αυτό το μονοπάτι μια ζωή, στην ουσία. It is then that I first heard about a lady who was able to live for 30 years with what we were supposed to have. In my consciousness, that was already true. Στο μυαλό μου ήταν αυτός αληθινό, και το ίδιο και στη συνειδητότητά μου. So when I first heard about it, I never thought I will do it, but I did think that it's a nice way of living, very autonomous and very free. Όταν το άκουσα να κάνω κι εγώ εξάσκηση, αυτά που δίδασκαν στα σεμινάρια. Yeah. So little by little I noticed that even though I was aiming just for higher consciousness and having a higher vibration, I was also, as a byproduct, using less and less food. Παρόλο που ήθελε να ανεβάσει τις δονήσεις της και τη συνειδητότητά της, σιγά σιγά αναπόφευκτα άρχισε να καταναλώνει και όλο και λιγότερη τροφή. So my conclusion and my experience is that good spiritual practice leads to less nourishment from... Yes, good spiritual practice leads to lighter diet and pranic nourishment. Ότι η καλή πνευματική εξάσκηση οδηγεί σε ελαφριά διατροφή. Because naturally, once we raise our vibration and we shift our mind and our emotions, we don't need to take so much from the outside. Διότι φυσικά όσο ανεβάζουμε... Μακριά από το μικρόφωνο, γιατί ακούγεται πολύ δυνατά. Όσο αυξάνουμε τη δόνησή μας, yes, the more we elevate our... The more we raise our consciousness and we raise our vibration, αρχίζουν να γίνονται είτε χορτοφάγοι, είτε vegans, είτε να κάνουν νηστείες. Because when you are having... our translator is here. Okay. So she is the translation. Thank you, Theodora. You can join me now. We have όχι, ας κάνει η Θεοδώρα. Και οπότε εγώ είμαι μπάκα. Εντάξει. Okay. Εντάξει, Θεοδώρα, οπότε θα συνεχίσεις εσύ. Okay. Thank you for the translation, Maria. We'll let Theodora take it from here if she's ready. Thank you, Theodora, for joining. Άνοιξε μικρόφωνο. Okay. Θεοδώρα, άνοιξε μικρόφωνο. We don't hear you, Theodora. Your microphone is muted. Ναι, κάτω αριστερά. Until then, you can translate a little bit, Apollonios, and then we continue. I know we only have 40 minutes. Okay, so the thing is, the quality of your food changes. Το θέμα είναι εδώ πέρα, το πράγμα είναι ότι η ποιότητα του φαγητού αλλάζει, όσο αλλάζει η ποιότητα των κυτάρων, και αυτό γίνεται πολύ φυσικά. Because everything is frequency and vibration, our body is fine-tuning more and more on the frequency of prana the more we do our practice. Είναι η πνευματική μας εξάσκηση, λέει, που μετακινεί, ανεβάζει την δόνησή μας και την... And what else did you say? It shifts our... have energy from the source instead of from the food. Και όσο πιο πολύ ανεβάζουμε αυτή τη συχνότητα, τόσο πιο πολύ παίρνουμε αυτή τη δόνηση από το πνευματικό κομμάτι παρά από την τροφή μας. Είναι δύο τρόποι. Την παίρνουμε κατευθείαν από την πηγή, from source, and... Two ways of being nourished, either from source by doing your spiritual practice or from food. Είναι λοιπόν δύο τρόποι, είτε την παίρνουμε από την πνευματική μας
πρακτική από την πηγή, είτε μέσα από το φαγητό. From my experience working with people from all over the world and groups of people and pranic processes, if you fast without a spiritual practice, it's going to be very hard. Και λέει και από τη δικιά μου εμπειρία που έχω Start with the fasting. Το κάνουν συνήθως ανάποδα. Ξεκινάνε με την νηστεία. They deplete their bodies of nutrients. Εξαντλούν το σώμα τους από τα απαραίτητα συστατικά που χρειάζονται. And then they say, there's something wrong with this pranic path, I cannot do it. Καλό είναι να έχεις μια πνευματική πρακτική και να ανεβάσεις την τόνιση και να έχεις τη σύνδεση με την πνευματική πηγή. Μια προσευχή τουλάχιστον κάτι. That's one thing of connecting to source, to God. Another thing is meditate. Do a meditation or two per day. Sick, because the energies now in Romania are very heavy. I looked at the sun for 5 minutes, all heaviness went away. That's meditation. Όταν νιώθα, λέει, έτσι, την ενέργειά μου, όταν η ενέργεια είναι... Looking at the sun, there's many people in the world that have gotten into a deep pranic state just by doing sun gazing, the practice of watching the sun morning and evening. Very important. Είναι κάποιοι άνθρωποι που κάνουν, ατενίζουν τον ήλιο και αυτό, κάποιοι άνθρωποι στον κόσμο που το κάνουν αυτό. Και αυτό... Ηλιοθέαση. Τώρα, λέει, υπάρχει ένα φεστιβάλ που τελειώνει με ηλιοθέαση και υπάρχουν 2 άτομα που... For how long have they been doing this? One of them have been living without food and water for 9 years. In Romania. Yes, August 15 to 18. 15 με 18 γίνεται ένα πρανικό φεστιβάλ στη Ρουμανία. Yes. So you can join us because each year for 8 years we have been bringing people that are on a pranic path. Χριστιανά, λέει, είμαι και εγώ μια από τους παρουσιαστές και τους ομιλητές που εξηγούν αυτή τη μέθοδο. And there's two other retreats after the festival that are explaining pranic nourishment, and we work deeper on how to go on a pranic path, and we go to sacred sites and so on. Υπάρχουν και ακόμα άλλα 2 retreat. All the links of our retreats. I see that I can communicate that. Συνδέσμους στο chat. Θεοδώρα, αν θες γύρνα λίγο την κάμερά σου, γιατί δεν φαίνεσαι. Okay. So another thing that you can do if you don't go. Συνδέεσαι με την πηγή σου μέσα από όταν κάνεις την νηστεία. You can also move your body, do movement, either yoga. Yes. So NASA studied people and they have proven that when they were moving, they were producing 25% more energy than they were intaking from food. Υπάρχουν λοιπόν μελέτες που λέει ότι όταν κινείσαι το περισσότερο ενέργεια από το φαγητό, σχετικά με το φαγητό. Yes. So when we move, we produce at least 25% more energy than we consume from food. Ένας αγωγός, το σώμα σου να γίνεται ένας αγωγός για την πρανική ενέργεια. There's many things that you can do to have a smoother journey on the pranic path. Πράγματα που μπορείς να κάνεις για να έχεις ένα πιο ήπιο, ένα πιο ήπιο ταξίδι. Very often because I'm channeling energy. So, thank you so much. 3 things: meditation, prayer, movement. Είναι λοιπόν η προσευχή, ο διαλογισμός και η κίνηση. One more thing would be to detox your body. Before starting to fast, do a detox. Ένα άλλο πράγμα θα ήταν πριν ξεκινήσεις να κάνεις αποτοξίνωση, πριν ξεκινήσεις να κάνεις την νηστεία, να κάνεις αποτοξίνωση. For example, I went 10 days without food or light in 2013.
Στο 2013 λέει αισθήσεις, την τηλεπάθεια, τη διαίσθηση, την ενόραση. But there are many, and the lucky thing for me was that I detoxed my body constantly for 1 year before that dark room. Οπότε λέει αυτό ήταν το καλό, ήταν ότι αυτή είχε ήδη κάνει αυτή την αποτοξίνωση για ένα. Οπότε υπήρχαν λέει υποκλεισμού. Έκανε με χυμούς, έκανε αποτοξίνωση με χυμούς, με κλείσματα. Κλείσματα, ναι, και That's not very good. υπήρχαν όμως και κάποιοι άνθρωποι που είχαν διάφορα θέματα υγείας, είχαν πονοκεφάλους, είχαν ναυτία, γιατί αυτό ήταν ένα σημάδι αποτοξίνωσης. Yes. So if you're starting water fasting, for example, or a dry fast without detoxing a little bit before, it's going to be very, very hard for you. You're going to be feeling sick or dizzy or headaches most of the time. Οπότε λέει, αν το ξεκινήσεις να το κάνεις αυτό χωρίς να κάνεις την αποτοξίνωση, θα έχεις διάφορα θέματα, θα αισθάνεσαι ζαλάδα, θα αισθάνεσαι αδιάθετος, άρρωστος, να ξεκινήσεις να αποτοξινώνεσαι πριν αρχίσεις την πραγματική νηστεία, αποχή. Many people don't know that and they think the water fasting is the actual detox, but it's not the best method. Πολλοί άνθρωποι δεν το ξέρουν αυτό και νομίζουν ότι η νηστεία με το νερό. Without having lots of trouble and with having more energy. Γι' αυτό λέει ξεκίνησα ένα πρόγραμμα, μια διαδικασία το 2013, όπου εκεί εξηγεί πώς να κάνεις τα πράγματα. Μας δίνει και το link εδώ. Ο διαλογισμός, meditation, practices like meditation, what else? Yes, and exercises and tips. You mean moving exercises? No, exercises of all kinds. For example, deprogramming your mind or... Τρόπους να κάνουν ένα πρόγραμμα 8 ημερών, με διάρκεια 8 ημερών, που να παίρνουν ενέργεια και να την εξαντλούν. Yeah. Another thing that we recommend while you are fasting or starting a pranic path is to spend more time in nature and connect to the natural elements. Ένα άλλο πράγμα που προτείνουμε είναι οι άνθρωποι να περνάνε χρόνο στη φύση, να παίρνουν, ας πούμε, να έχουν σύνδεση, επαφή με τα στοιχεία. The natural elements and nature in general is nourishing you and clearing your energy field. Τα στοιχεία της φύσης και η φύση γενικότερα είναι μια πηγή ενέργειας. So that is helping you maintain a high energy while you are fasting or going on a pranic journey. Και αυτό sacred sites, when you say? Energetic, natural places that have a lot of energy, like Mount Olympus or something. Yes. You mean in nature? Yes, in nature. Natural places that have a lot of energy, yes. Να πάρουν ενέργεια από αυτό. That is what we do in summer after the festival. We go to the sacred sites of Romania and we visit and learn how to work with energy in them. That you have or things that you would like to add in our journey now. Τώρα λέει, μας δίνει το λόγο να κάνουμε ερωτήσεις, αν έχουμε... Ναι, όταν ήταν η Χριστιάνα στο Dark Room, μόνο χωρίς να έχει επαφή με τον ήλιο ή με την φύση, μόνο με τις ασκήσεις τις πνευματικές μπόρεσε και έμεινε χωρίς φαγητό 10 μέρες. The question is, Christiana, while during your staying in the dark room, and you didn't have any contact with outside light or... Yes, because... Yes, what is the question? How do you live without food, without the sun? Amplifying your senses, your clairvoyance, clairsentience, healing properties and so on.
Είναι όμως μια πρακτική, λέει, και για θεραπεία και για να ενισχύσεις και τις εσωτερικές σου αισθήσεις, την ενόρασή σου και... Specific to many traditions around the world for going to the next spiritual level. Είναι μια πρακτική αυτή πολύ συγκεκριμένη και από άλλες παραδόσεις πριν πας στο επόμενο level. The same, they stay in caves for many days or months or years until they attain spiritual enlightenment. Και υπάρχουν και και στην Ινδική παράδοση που πηγαίνουν σε σπηλιές μέχρι να κατακτήσουν την φώτισή τους. Μένουν μεγάλα διαστήματα σε σπηλιές. In Tibetan tradition, the Andes tradition in Machu Picchu and Peru, people are also going in dark room a lot just to expand their consciousness. Και στη Θιβετανική παράδοση υπάρχει και στις Άνδες, στην Νότια Αμερική, όπου οι άνθρωποι μπαίνουν στις σπηλιές απλά για να διαβρύνουν την συνειδητότητά τους. And in our culture, in the pre-Christian Romania, it was the highest spiritual initiation to be able to... Όλο αυτό, μια μυητική διαδικασία, επίσης. So I did it again. I did it again for 17 days in 2019. I liked it. Thank you, Χριστιανά. Welcome. Big hugs. Other questions? I have, but I want to say to Maria. Maria, τι θέλεις να πεις? Θέλεις κάτι? Okay. Όχι, απλώς ότι που είπε ότι αυτό το κάνουν το να αποσύρονται σε μια σκοτεινή σπηλιά στη δική μας τη θρησκεία που το κάνουν οι μοναχοί και στις άλλες θρησκείες, στην Ινδιουστική, οι γιόγκοι. Αυτό. Okay. Ναι, okay. I have a very common question that people make to me. Okay. Because my journey now and my diet is mostly on Liquids, diet. yes. Like 80-90% is liquids. So, and now after spring I'm mostly on liquids, but also I'm doing my spiritual practices, energy practices, movement, and as I dive deeper into this pranic journey, Yeah. I feel that my body needs more movement, more walking. Of course. I feel like walking is nourishing for me, very nourishing. Me too. I didn't have this connection before. Me too. So the question is, I will make it in Greek first and after in English. Η ερώτηση είναι γιατί έχουμε δόντια τότε και στομάχι και έντερο κλπ. Και για ποιο λόγο ας πούμε το έχουμε αυτό. So the question is why we have teeth and stomach and intestines. So why do we need them? And yes. Well, teeth are very useful for speech. If you didn't have the teeth, and if you look at old people, they speak very hard. Η ερώτηση είναι γιατί έχω δόντια, μάτια, έντερα κτλ. Και η απάντηση σχετικά με τα δόντια είναι ότι χρειάζονται και για την ομιλία. Ότι οι άνθρωποι χωρίς δόντια δυσκολεύονται να μιλήσουν. Try speaking without teeth, you're having a lot of difficulties. Και αν προσπαθήσεις να μιλήσεις χωρίς δόντια, θα έχεις δυσκολίες. The digestive system, and this is also proven in the book, the Pranic World book, the digestive system has neurons, is the second brain of the body. This is scientific study. Το πεπτικό σύστημα, λέει, έχει νευρώνες. Μας λέει ότι υπάρχει μια μελέτη σε αυτό το βιβλίο. Είναι το δεύτερος εγκέφαλος. So basically your gut system, stomach and intestines are the second brain of your body. Οπότε το σύστημα, το πεπτικό, τα έντερα, είναι ο δεύτερος εγκέφαλος. It has neurons and neural transmissions that are used for thinking, not for eating. Okay. Έχει, λέει, νευρώνες και διαβιβαστές που χρησιμοποιούνται για τη σκέψη και όχι για την τροφή.
That is why when we eat a lot, we think so slow. Really. Σκεφτόμαστε αργά. Yeah. The more We think slow, you we said. think very slow when we eat. Yes, it's true. The less you eat, the clearer your mind is. True? Όσο πιο λίγο τρώμε, τόσο πιο καθαρός είναι ο νους μας. The more you eat cooked food and heavy food, the more brain fog you have. Όσο πιο πολύ τρώμε μαγειρεμένη τροφή, τόσο πιο πολύ ομίχλη έχουμε, έτσι, κάτι θα μπω στον εγκεφάλι μας. But that brain fog is not coming from the brain, it's coming from your gut and stomach. That's where the fog comes from. Αυτή η ομίχλη που έχουμε στο κεφάλι μας δεν έρχεται από το κεφάλι, έρχεται από το πεπτικό μας σύστημα. Yes. So if I want to have a clear mind and do my things very rapidly, I don't eat anything until I finish every task of the day. Όταν έχω, λέει, καθαρό νου, δεν χρειάζεται να τρώω τίποτα μέχρι το τέλος της μέρας. Όχι, συγγνώμη, είπε ότι όταν θέλει να κάνει κάτι για να έχει καθαρό μυαλό, δεν τρώει τίποτα μέχρι να το τελειώσει. Ναι, κατά τη διάρκεια που το κάνει δεν χρειάζεται να φάει κάτι. So I don't even have juices until I finish the most important things that involve thinking and focus. Then I have only water, and then I start having juices and maybe some nuts during the evening. But before that, if I need to focus and not fall asleep, no food for me. Ωραία, οπότε λέει ότι δεν καταναλώνει τίποτα μέχρι να το τελειώσει αυτό που κάνει. Ούτε καν νερό, και μετά μπορεί να πει χυμό ή νερό. Yeah, and my previous partner was a very normal person, no fasting, no vegetarianism normally, but he always said, don't give me breakfast or lunch or else I will climb back into bed and be useless all day. He knew that. Λέει ο προηγούμενος σύντροφός της ήξερε την ίδια αλήθεια, ας πούμε, ότι έλεγε μη μου δώσεις τίποτα να φάω ή να πιω, γιατί θα κάνω κάτι, ας πούμε, θα είμαι στο κρεβάτι. So your body tells you what to do and what the digestive system is for. That is why in English we say I have a gut feeling. The gut is the place of intuition, not food. Οπότε γι' αυτό λέει υπάρχει η φράση στα αγγλικά έχω gut feeling, τώρα πώς θα το πούμε αυτό, Intuitive feeling. Έχω μια διαίσθηση, ας πούμε, θα το μεταφράζαμε εμείς, δηλαδή συνδέεται το έντερο, ας πούμε, με τη διαίσθηση. A feeling from the stomach, you can say, in Greece. Okay? Από την περιοχή αυτή, στον μαχιού μας. Because that is where the intuition is coming from, in your gut. Γιατί από εκεί προέρχεται και η διαίσθησή μας, από το εντερικό σύστημα. The clearer your gut is, the more intuition you have. Όσο πιο καθαρό είναι το έντερο, τόσο μεγαλύτερη διαίσθηση και έχεις. It's that simple. Other questions? Να ρωτήσω εγώ κάτι που θέλω. Ναι. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω ποιες είναι να μας αναφέρει ενδεικτικά, ας πούμε, κάποιες αλλαγές που είδε στην ζωή της, στο σώμα της, στο μυαλό της, αλλά και ποιες πνευματικές ικανότητες ανακάλυψε που έχουμε σαν άνθρωποι, αλλά βρίσκονται σε ύπνωση, ας πούμε, σε κατάσταση δεν τις γνωρίζουμε καν. Αν μπορούσε να μας αναφέρει ενδεικτικά κάποια τέτοια δείγματα, ας πούμε, με βάση την πορεία της.
The question is, according to your path, according to your own experience, if you have seen changes in terms of your body, mind, Yes. or some spiritual qualities or practices, Everything or skills changed. developed. Everything changed. Everything changed completely. In All right. 2018, Το 2008. I was still in corporate, having a corporate job. I was a crazy woman. Ήμουν, λέει, ας το πούμε, ως αντιπρόσωπος εμπορικός, ήμουνα μες στην τρέλα. I was very much in my masculine energy and I was angry all the time. Και είχα μπει πολύ στην αρσενική ενέργεια και συνεχώς ήμουν θυμωμένη. And my relationships with the people around me were very, very unhappy. Και ήταν και οι σχέσεις της το ίδιο, έτσι. Yeah, because I was all the time in a hurry, all the time angry and not listening to my intuition at all. Όλη την ώρα βιαστική, όλη την ώρα θυμωμένη και δεν άκουγε και καθόλου την διάστησή της. Who here is going through this journey? Hands up. Honestly, yeah? Okay. Everybody, okay? Since then, it's almost 20 years, you can say. Από τότε λοιπόν, ας πούμε ότι είναι σχεδόν 20 χρόνια. 2008 was the year when I started meditating again, okay? I did, yeah. So 20 years ago. 20 years ago. Almost 20 years. Σχεδόν 20 χρόνια. Το 2008 άρχισε να κάνει μηχανισμούς. Yes. Since then, my job changed. Now I'm a therapist. I'm an intuitive healer. I published 8 books and I hold conferences all over the world. No longer in corporate business. Και από τότε λέει όλα άλλαξαν, είναι θεραπεύτρια, είναι μια διαισθητική θεραπεύτρια, έχει εκδώσει... How many books? 8 books. Έχει εκδώσει 8 βιβλία και δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν αυτό, με την απασχόληση που είχε. My relationships are all based on intuition and love. Οι σχέσεις μου βασίζονται στην διαίσθηση, στην αγάπη. I very rarely get upset or angry, and if I do, I express it with kindness, usually. Και πολύ σπάνια λέει θυμώνω και αν συμβεί αυτό το εκφράζω με ευγένεια. I have attained telepathic, empathic, clairvoyant, clairsentient, clairaudience abilities. Έχω κατακτήσει τηλεπάθεια, ενσυναίσθηση, ενόραση, ικανότητες παραψυχικές. I've been able to go 40 days with no food at all. More than 40 days. Έχω καταφέρει να απέχω την τροφή μου για 40 μέρες. And now I'm most of the biologically, sexually, everything is better. Το σώμα μου από κάθε άποψη είναι καλύτερο, βιολογικά, σεξουαλικά, είναι καλύτερο από όλες τις απόψεις. My biological age, scientifically tested, is 22-25, while my chronological age is almost 42. Η βιολογική μου ηλικία είναι 25, ενώ η κανονική μου είναι 42. I'm not telling it to bribe about it. I'm just telling you about the changes that are happening. Δεν το λέω για να περηφανευτώ, απλώς μιλάω για τις αλλαγές, έτσι όπως συμβαίνουν. I sleep very little hours per night if I am on liquids. Όταν είμαι στα υγρά κοιμάμαι ελάχιστα το βράδυ. And I have the constant feeling of being connected to everything and perceiving everything telepathically and intuitively all the time. Και είμαι συνέχεια συνδεδεμένη, αισθάνομαι ότι λαμβάνω τηλεπαθητικά όλη την ώρα. Αντιλαμβάνομαι τηλεπαθητικά, συνεχώς συνδέομαι.
I no longer feel like an isolated people in an isolated world. Δεν αισθάνομαι πλέον ως μια απομονωμένη ύπαρξη σε έναν απομονωμένο κόσμο. I feel like a multi-dimensional being connected to everything around you, including every one of you. Και αισθάνομαι σαν ένα πολύ διαστατικό «ον» που είναι συνδεδεμένο με όλους, που συμπεριλαμβανομένων και εσάς. I am aware of my other lifetimes in other worlds or civilizations. Είμαι, λέει, έχω επίγνωση από άλλες ζωές. Lifetimes in other civilizations. You mean past life or... They are not past, they are present, but on another line of time. Παράλληλες ζωές. Παράλληλα. Έχει επίγνωση όλων των παράλληλων ζωών της. Yes. Σε άλλες διαστάσεις. Σε μια άλλη χρονογραμμή, ναι, όχι απαραίτητα προηγούμενες. And I am in constant contact with source and with beings of light from other dimensions that are benevolent, luckily. Και είμαι σε συνεχή, σε σταθερή επαφή με άλλα όντα, με την πηγή και με άλλα καλόβουλα όντα. Με όντα φωτεινά και ευλογημένα, ας πούμε. Like angels, extraterrestrials, Mother Mary, Jesus, all the friends we have. Την Παναγία. And last year we published a book with messages from beings of light that are... για τα όντα, για τα φωτεινά όντα. Some of them are living in the mountains of Romania and have transmitted us maps of where their subterranean bases are. Look. Yes. So you know when we look in the mountains and we see lights in the skies and UFOs, I don't know if anyone saw it before. Όταν κοιτάτε, λέει, και βλέπετε φώτα, δεν ξέρω αν έχει δει κανείς από εσάς. Some of them are not from out of space, some of them are from the interior of the earth that are living there and having bases there. Κάποια δεν είναι από έξω από το ξυπλανητικά, είναι από μέσα από τη γη. Ζουνε. So, υπόγεια. My reality has changed a lot in the last 20 years. Just to say that. Αλλάξει η πραγματικότητά μου στα τελευταία 20 χρόνια. The book I showed you is called Life on Gaia. Someone wants to know. I published the title in the chat. Life on Gaia, and you can also order it by emailing me or find it on Amazon. It's very important messages that we've received since 93. All this. Μπορείτε να το παραγγείλετε, λέει, στο Amazon, από μένα. What did you say about the book? It has got messages from beings of light that we've received since 93, talking about pranic nourishment and the possibility of humanity living on a lighter diet. Ότι αυτά τα φωτεινά όντα έχουν μηνύματα σχετικά με την πρανική διατροφή, πώς να ζεις με το φως. That's a good book. Sorry? It's a good book. Yes. So that's the changes that I've experienced. Αυτές είναι οι αλλαγές που έχω εμπειριώσει. I'm able to sometimes να μου μιλήσουν, καταλαβαίνω, ας πούμε. And sometimes it's not so easy because you don't want to hear all that people are thinking when they are upset. Δεν είναι πολύ εύκολο γιατί δεν θέλεις να ακούς τι λένε αυτοί οι άνθρωποι όταν είναι τσαντισμένοι, όταν είναι ανήσυχοι. But my reality is surely very different than it was 20 years ago. Αλλά σίγουρα η πραγματικότητά μου είναι πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν 20 χρόνια πριν. Yeah. Any questions? Oh, and I like to play with sound healing and use singing bowls to also meditate or change energy.
That's another thing that I like to do for my own energy and for others. Good. Syntonizing. Yeah. Αρέσει η ηχοθεραπεία. Christiana, Da. can I ask you something? Ne. Because you Romanians and us Greeks have the same we are Religion. Orthodox. Yeah. And the only thing I'm a little bit, I consider somehow, it's, how can I say it? I believe that the God is one. Yes. For sure. No matter the religion. Da. Yes. But how can I say it? Say it in Greek and Apollonios translates. No. Okay. I can't say it in English. Okay. Do you think that the connection that the Orthodox monks or the yogis have with the source, it's the same? Yes. The connection is the same because source or God are the same. The way we get there is different. Just that. But I practice orthodoxy. I read prayers all the time. I have a book of... Our priests say that yoga is not for the Christians. I know, but they never did yoga. That's why. That's what I'm saying. I'm a priestess too in other worlds. I work with archangels and Mother Mary and Jesus. For example, that writer during which she left all her practices she used to do. I saw some video clips when she converted to Christianity. That's her choice. I did it all. That's what I want to say. And somebody please translate for the others. Because they say that yoga is not. It's wrong. It's not just a practice. It's something like a ceremony. It's a science. You know what yoga is? I'll explain. Yoga is a very clear science from at least 6,000 years ago, older than Christianity, that tells you, explains to you, if you sit like this or like this, you open certain channels in your body and the energy flows in a certain way. It's science. You can see it in a scan. You can see it with computers. It's not something religious. Everybody can. If you sit like this or I sit like this, the energy opens in the same way on this meridian or in the heart chakra. It's a science. Very simple. So even the priest could do yoga if he wanted to, but he's blocking his mind thinking that yoga is a ritual. No, they are explaining certain positions are pressing on certain body points that are opening certain energies. That helps you have a better energy flow and therefore it connects you better with the source energy. Just that. Very simple. I did it. Yes, please. For me, it's better to hear all the paragraph and after I can translate it with my own words. Me too. Μας λέει ότι η yoga είναι επιστήμη. Like the pranayama is the science of breath and I teach also pranayama. Yes. So η yoga είναι επιστήμη. Οπότε όταν κάθεσαι, ξέρω εγώ, έτσι, σε μια στάση τέτοια, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε μπορεί να κάνουμε, ξέρω εγώ, τα χέρια πίσω, οτιδήποτε, σημαίνει ότι ανοίγει η ενέργεια, η μεσημβρινή, η meridian, σε αυτό το σώμα, σε αυτό το σημείο, ξέρω εγώ, και κάτι συμβαίνει. Η ροή της ενέργειας κυλάει ανάλογα και επειδή ο κάθε μεσημβρινός συνδέεται με κάθε όργανο στο σώμα, αυτό το όργανο, αφού ρέει ενέργεια, θα έχει υγεία. Η ασθένεια έρχεται όταν δεν έχουμε ροή ενέργειας. Και συνδέεται περισσότερο. Και συνδέεται. Ναι, η γιόγκα είναι επιστήμη. Οπότε αφού υπάρχει αυτή η ροή και η κίνηση στο σώμα, ξέρω εγώ, μέσω της αναπνοής, μέσω του διαλογισμού, μέσω της φυσικής άσκησης, αρχίζεις και συνδέεις περισσότερο με το σώμα σου, έχεις υγεία, οπότε μπορείς να συνδεθείς και με το πνευματικό σου πιο εύκολα. I practiced yoga and I practice prayer. Prayer in the morning, yoga at lunch. They don't go against each other at all.
And Κάνει, λέει, yeah, go ahead. κάνει γιόγκα το πρωί, κάνει προσευχή το πρωί, γιόγκα το μεσημέρι το βράδυ. Λέει και αυτά τα δύο δεν πάνε κόντρα το ένα στο άλλο. And the main prayer in Christianity each verse opens each chakra. Our Father, thou art in heaven, hallowed be by thy name, thy kingdom come, thine will be done on earth as it is in heaven. And I don't know the rest in English because I say it in Romanian in my head, but it opens the crown. Our Father, thou art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. It opens the upper chakras. The rest of the verses opens the lower chakras. Yoga. Still. Or however you want to call it. But it's mantra eventually. It's a mantra. Αυτό που λέει είναι because Christiana I teach some prayers, some Orthodox prayers. I teach them when I teach Reiki to people. Me too. And these spiritual. So in Greek, what do you say in Greek? Paterimon is this. Ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω αγιαστεί το όνομά σου, ο λαιμός, ελθέτω η βασιλεία σου, your kingdom come in your heart. Το μάθημα τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, να γίνει το θέλημά σου όσοι ουρανών και επί της γης, τον ημών των υπείουσων και πάει μέχρι κάτω. Το πάτερ ημών δηλαδή είναι επίκληση στα τσάκρας, είναι εξισορρόπηση των ενεργειακών κέντρων. Yes. So because I teach this in my energy work in yes. And the prayer in Christianity, you put your hands like this. In yoga, you put your hands like this. This is a mudra for opening the soul or the heart chakra. It's the same thing. When you try it now, put your hands like this, see what happens. Very simple. Να δοκιμάστε το λέει τώρα, βάλτε τα χέρια σας εδώ να δείτε ότι και στο χριστιανισμό και στη γιόγκα αυτό εδώ ανοίγει το τσάκρα της καρδιάς. Δηλαδή μόλις ακουμπάνε τα δάχτυλα, we bring the energy in the center and opening the soul, connecting to the soul, the core of the soul is here. Another thing, the prayer of the heart, which was given to us by Jesus. I don't know how you call it in Greek. Η καρδιακή προσευχή λέει τώρα που μας δόθηκε από τον Ιησού, το Κύριε Ιησού If you find a good priest, he will explain to you how to breathe on that prayer because it has an inhale and exhale on every verse. Αν βρείτε κάποιο καλό ιερέα, θα σας πει πώς να εισπνέετε και πώς να εκπνέετε με κάθε στίχο, με κάθε... That is breath work. You know? So the Christian priests, they know this. They just don't want everybody to know it because otherwise it gets complicated because you have the power. Το ξέρουν οι ίδιοι λέει, αλλά δεν θέλουν να το ξέρετε και να το ξέρουν όλοι γιατί μετά γίνεται λίγο έτσι πιο μπερδεμένο. Excuse me, Christiana, what is the heart prayer you just mentioned? Let me... It's this small phrase. It's what we know is Jesus. Dear Jesus Christ. Let me. Go ahead. Say it, and I'll confirm. Just very simple. You just say, Lord Jesus, have mercy on us, something like that. That's what I know. Yes, that's basically what it says. It says, Dear Jesus Christ, Son of God, please have mercy on me. Yeah. Very simple. That's it. Η ευχή, αυτό που λένε η ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Or spell your, in other words, not mercy, but spill your grace on me. Something like this. Spill your grace, put your grace on me. This is the prayer. Dear Jesus Christ, Son of God, please spill your grace on me. Put your grace on me. Very simple. But there's a breathing pattern that priests know that goes with the verses of it. And if you do the breathing with the verses, it has different results. And that is breath work. Και λέει ότι συνδυάζεται και με την εισπνοή εκπνοή. Έχει άλλα αποτελέσματα όταν το κάνεις έτσι με την αναπνοές και εισπνοή εκπνοή. So you see, all traditions are connected. They just call themselves differently, and the human mind has separated the techniques
saying this is good, this is not good. But in the end, you get the same to God or to the source. Ναι, όλες έχουν λοιπόν κοινά σημεία. Mind programming, prayer, Orthodox prayer, Tibetan prayer, mantra, everything. It all leads to the same place, connecting to source. Όλα λοιπόν αυτά που αναφέρει, όλες οι πρακτικές την έχουν συνδέσει με την πηγή. Έχει κάνει πολλά και χριστιανικά και τιβετανικά και με το νου, ας πούμε. But you have to practice one seriously until it gets you there. Otherwise, you'll say none of them is good. Αλλά χρειάζεται ένα από αυτά να το ασκήσεις σοβαρά, γιατί μετά θα λες ότι κανένα δεν... And one more thing that I forgot to say. On a pranic path, treat your body like a temple. Honor it. Honor your body as it is the house of the divine or the house of spirit. Να τιμάς το σώμα σου, λέει, να του φέρεσαι σαν να είναι ο ναός του Θεού, σαν να είναι κάτι πολύ ιερό. Honor your body as if it is the house of your spirit, the house of your chi or energy, right? Ο ενεργειακός σου οίκος, ο οίκος της ενέργειας του chi. That is something that not many religions, just a moment, that is something that not many religions are teaching us. They are teaching us the opposite. The body is the obstacle in the way of connecting to God, but it's not true. Ναι, πολλές θρησκείες λένε το αντίθετο, ότι το σώμα μας είναι το εμπόδιο για την πνευματική σύνδεση, αλλά αυτό δεν ισχύει. The more energy you're able to bring into this vessel, this house of your soul, the more free you move into the world. That's the secret. Όσο πιο πολύ ενέργεια βάζεις μέσα στο ναό σου, τόσο πιο πολύ θα κινείσαι, τόσο πιο The more free you move into the world. Όσο πιο ελεύθερα θα κινείσαι μετά στον κόσμο, πιο πολύ ενέργεια. No religion tells you that. Δεν στο λέει αυτό κανένα θρησκεία. They tell you the body is sinful and filthy and should be discarded to reach enlightenment in the afterlife. No, you can reach enlightenment in this life and be full of light. Ναι, μας λένε το σώμα μας είναι αμαρτωλό, είναι βρώμικο και μόνο στην άλλη ζωή θα έχεις τα ωφέλη, όχι σε αυτή. And in your not the Easter that we're celebrating soon is not about the death of Christ. It's about the eternal living in a body of light, in the body of energy or rainbow body or the, enlightened body, however you want to call it, that is here now present on earth. Ότι λέει, δεν είναι το ότι το Πάσχα γιορτάζουμε το θάνατο του σώματος, αλλά γιορτάζουμε την ζωή του φωτεινού σώματος, την αιώνια ζωή του φωτεινού σώματος. And that is the essence of pranic nourishment or living on light. The more light you are able to embody into these cells of yours, this thing, the more you are connected to source or enlightened. Οπότε όσο πιο πολύ φως εμείς παίρνουμε μέσα μας, τόσο πιο πολύ συνδεόμαστε με την πηγή μας, τόσο πιο πολύ φωτιζόμαστε. Because it has been scientifically proven that your DNA, our DNA, is emitting photons, which means it is a source of light. Έχει αποδειχτεί επιστημονικά that the DNA is, what did you say about DNA? The DNA is emitting photons, is sending out photons, so it is a source of light. I've written in this book. Okay, DNA, το DNA μας εκπέμπει φωτόνια, yes. And it is a source of light. The DNA is a source of light. It is written in this book, the studies. Φωτός.
So basically, you are a being that is emitting light all the time. All you have to do is connect with it. Όποτε είμαστε έναν που εκπέμπει φωτόνια όλη την ώρα, το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να συνδεθούμε. Do you believe this is possible? Yes. Good. Yes. We do. All right. That's the story of the day. So with the way we're living and we learned to eat and to think and to feel, somehow we suppress it and we cut the connection with this. So what we do is to unlearn. The biggest trick on earth is that you were taught that you are sinful and not worthy. Το μεγαλύτερο μάθημα είναι το χειρότερο που σου έχουν πει είναι ότι είσαι αμαρτωλός και ότι δεν αξίζεις. This is the main stepping stone, especially in Orthodox religion. Sinful and not worthy is not being one with God, because God is not sinful and is worthy of everything. Omnipotent. Αυτό λοιπόν που είναι η λιδία λίθος για τον χριστιανισμό είναι που σου λένε ότι είσαι βρώμικος και αμαρτωλός, ενώ ο Θεός δεν είναι. There is a contradiction. There is a Ναι, contradiction. δεν αξίζεις, ενώ ο Θεός είναι αυτός που αξίζει. Υπάρχει αντίφαση σε αυτό. There's a contradiction in this religion. One thing is saying that you're one with God and you're made in its resemblance, and one thing is saying that you're sinful and unworthy, and those things don't go well together. So it racks with your mind. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αντίφαση στη θρησκεία που σου λένε ότι είσαι αμαρτωλός και ότι δεν αξίζεις, παρόλο που είσαι ένα με το Θεό. Πώς γίνεται αυτό, ενώ είσαι ένα με το Θεό, να είσαι αμαρτωλός και να ανάξιος? So in the private sessions that I do, the healing sessions or the coaching sessions, the main thing I teach people is to love themselves and to see how worthy they are of being. Οπότε λέει σε αυτά στις συνεδρίες της, τις προσωπικές, στις πρανικές συνεδρίες της θεραπευτικές της, αυτό που κυρίως δίνει έμφαση είναι να λέει πώς να αγαπάμε τον εαυτό μας, πώς να νιώθουμε ότι αξίζουμε. So we unprogram the main idiosyncrasy in humanity. We unprogram the main idiosyncrasy in humanity, the main contradiction, the main thing that doesn't work in humanity. Ναι, σαν να βγάζουμε από το πρόγραμμα αυτή την βασική ιδέα, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει, ότι δεν έχουμε αξία. Yeah. One more important thing that I feel to remind is the importance of the water we have. Water is very, very important. Κάτι άλλο που θέλει να δώσει έμφαση είναι σχετικά με το νερό, ότι είναι πολύ σημαντικό. Yeah, I'm using hydrogen water now that is coming from a very important spring, but also I'm using this bottle to put more hydrogen in it because it constantly detoxes and heals my cells. Χρησιμοποιεί αυτό το νερό υδρογόνου που αποτοξινώνει και hydrogen water. Hydrogen, yes. Που είναι και από μία πηγή. It's from a spring, you said, huh? The water is from a spring and this cup puts more hydrogen in it. When I push the button, it brings more hydrogen into the water. Είναι ένα ειδικό μπουκάλι, πατώντας αυτό το κουμπί λέει ότι ενισχύει το υδρογόνο μέσα στο νερό. And that is very important because it heals and detoxes my cells constantly. Γιατί θεραπεύει και αποτοξινώνει τα κύτταρα σε διαρκή βάση. The hydrogen is the smallest molecule and it goes into the smallest cells of the body, in the smallest parts of the cells of the body. Yes, I can send you the link. Το υδρογόνο λέει είναι το πιο μικρό μόριο και μπαίνει στα κύτταρα, στα πιο μικρά κύτταρα του σώματος. So, very important to know this.
Είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε αυτό. And I have a question on this Yes. also. What do you have to say about living on cities? About the Yes. people that are living on cities like Athens, that there are 5 million people. All Greece is 10 millions, and the 5 millions are in one place. I know, And, I know. You know, Yeah. the quality of life is 50%. Well, the people who live on cities, need to do more spiritual practice normally, more energy practice. Που ζουν στις πόλεις χρειάζεται να ασχολούνται περισσότερο με πνευματικές πρακτικές, πρακτικές με την ενέργεια. Πνευματικές πρακτικές, ναι. Which is good actually, because you train yourself. It's like a sport. Yeah, you train yourself better than the ones who are in nature. Ναι, είναι πραγματικά καλό, λέει, γιατί προπονείσαι καλύτερα, σαν ένα σπορ, σαν να κάνεις ένα σπορ, έχεις μεγαλύτερη προπόνηση. So I live near a forest now, and when I'm at home, I do some practice, but when I'm in the city, I practice much more. Οπότε ζει κοντά στο δάσος, λέει, αλλά όταν είναι στην πόλη κάνει πιο πολύ πρακτική, πιο πολύ εξάσκηση. Because my body needs it. Γιατί το σώμα μου το χρειάζεται περισσότερο. Because otherwise I feel tired and sleepy and not functioning well. Και αλλιώς κουράζεται, νηστάζει και το σώμα δεν λειτουργεί καλά. Yeah, so sometimes it's good to go in the cities because I practice more. Αυτό είναι καλό να πηγαίνουμε και στην πόλη, λέει, εγώ ασκούμε περισσότερο. Yeah, so, but whenever you get the chance, try to get out in nature a little bit. Οποτεδήποτε βρίσκεις ευκαιρία να πηγαίνετε και στη φύση. You can try it as often as you can, to be out in nature and to, connect with nature. Even, when I'm in the city, the first thing I do is I look for the parks and natural sites. Προσπαθήστε το όμως, λέω, όσο πιο πολύ συχνά μπορείτε να πηγαίνετε στη φύση, και εγώ όταν είμαι στην πόλη προσπαθώ να βρω ένα πάρκο. So this is what keeps me alive in cities, knowing the nearest park and the nearest source of nature. Αυτό είναι που με σώζει στην πόλη, κάπως το να βρίσκω ένα πάρκο κοντά, το πιο κοντινό πάρκο. I will send the link to the cup to Apollonios, and he will send it to you in the WhatsApp group or whatever you have, because I cannot find it now. Εντάξει, okay. Θα μας στείλει το σύνδεσμο για το μπουκάλι. No. Other question? I have a question, Apollonios. Εντάξει, απλά ήθελα να πω ότι αν έχετε γενικά ερωτήσεις πάνω σε αυτό το θέμα με την τροφή και τι γίνεται με τις βιταμίνες, με όλα αυτά, εγώ μπορώ να τις τα ρωτήσω. Απλά αν έχετε κι εσείς κάτι τέτοιο, μπορείτε να το πείτε. I mean, how did you come across this path, and what was your drive, your inner drive for this? What was your motivation, your inner motivation? Well, honestly, I was connected to spirit and saying everybody that we are energy since I was a child. Ήμουν, λέει, συνδεδεμένη με το πνεύμα και έλεγα σε όλους ότι είμαστε, ότι έχουμε αυτή τη σύνδεση από όταν ήμουν παιδί. So, I said that we are energy. I used to meditate I used to meditate in a crystal every night when I was going to sleep. Όταν πήγαινα για ύπνο, συνήθιζα να κάνω διαλογισμό με ένα κρίσταλο, σε ένα κρίσταλο. And I was always into numerology, astrology, whatever was paranormal, so to speak. Okay, και οτιδήποτε ήταν, ας το πούμε, μεταφυσικό, πώς να το πούμε τώρα. Yes. Ναι. Αστρολογία, αριθμοσοφία. Yeah. And I intuitively didn't like to eat meat
So I was a vegetarian since I was 17. When I could decide what I eat, I said no to meat firsthand. Και από τα 17 λέει έτσι από μέσα της διαισθητικά σταμάτησε να τρώει ζωικά. Because intuitively I was connected to my spiritual nature and I felt what went well for me and what didn't. Γιατί διαισθητικά ήμουν συνδεδεμένη με το μέσο μου και ένιωθα τι, ας πούμε, τι ήθελα και τι δεν ήθελα. Yes, and so that was my first start, this remembering, this knowing. Αυτή η ενθύμηση λοιπόν, αυτή η γνώση ήταν το πρώτο βήμα. But after a while I got a job and I forgot about this. Και μετά βρήκα μια εργασία και τα ξέχασα όλα αυτά. You know, when I was saying that I was a crazy corporate lady, that interrupted the whole energy flow. Αυτό η δουλειά που έκανε, λέει, διέκοψε όλη αυτή τη ροή της ενέργειας που ήταν μέσα στο εμπορικό, τέλος πάντων, κόσμο. So what led me back to this path when I was already 27, 28 years of age? Και αυτό που με οδήγησε ξανά πίσω, όταν ήμουν 27 περίπου, was a big imbalance that I was having in my being. I couldn't live like this anymore. I wanted to go back to myself. Ήταν, λέει, μια μεγάλη ανισορροπία που βίωσα και ήθελα να επιστρέψω στον εαυτό μου. Because not having a spiritual practice for more than 10 years was very, very bizarre and heavy to me. Γιατί το να μην έχω την πνευματική μου πρακτική για 10 χρόνια ήταν πολύ περίεργο, πολύ παράξενο και βαρύ. So I had to go back to that and I intensified my practice to heal all the imbalance that I did in those 10 years. Οπότε λέει, έπρεπε να επιστρέψω σε αυτό και να το κάνω αυτό, να το εντατικοποιήσω και να θεραπευτώ, ας πούμε, και να επιστρέψω πάλι σε αυτό που ήμουν 10 χρόνια πριν. So when I started practicing again, I was practicing 16 hours per day. Και όταν ξανάρχισα την άσκησή μου, λέει, το έκανα 16 ώρες τη μέρα. Wow. Because a lot of things were damaged and there was necessary for a quick undo of that damage, you know. Γιατί είχε επέλθει τη βλάβη και έπρεπε να την αποκαταστήσω αυτή τη βλάβη. And plus there was this knowing inside of me that my life of running after money and career is not enough. That's not who I am. Και ήξερα ότι το να στοχεύω στα χρήματα δεν ήταν αυτό που είμαι εγώ πραγματικά, να κάνω αυτή τη δουλειά, την καριέρα. So I was knowing there is more to life than that, and I was wanting to know what that more is. Και ήξερα ότι υπάρχει κάτι παραπάνω από όλα αυτά και ήθελα να ξέρω τι είναι αυτό το παραπάνω. Because I had an insatiable thirst for spirit. Είχα μια άσβηστη δίψα για το πνεύμα. And I wanted to go back to my spirit connection, to my source connection. Να επιστρέψω στην πνευματική μου επαφή. I've got thrills now you're saying all these things, you know. Yes. Thank you. We all need to hear it from time to time, to be reminded who we are. No, I didn't hear the first one. Yeah, we all need to hear it from time to time, to be reminded who we are. Όλοι χρειάζεται να μας το υπενθυμίσει κάποιος για το ποιοι πραγματικά είμαστε. And now I cannot live without it. I don't go out of bed in the morning if I don't feel my connection and my inner knowing of what to do next, my intuitive perception. Και τώρα λέει απλά δεν μπορώ να ζήσω με αυτό, δεν μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι μου χωρίς να έχω αυτή τη σύνδεση, χωρίς να ζω τέλος πάντων με αυτόν τον τρόπο. And my friends are, you know, a little annoyed because I never do one step without talking to my inner intuition. Οι φίλοι μου λίγο ενοχλούνται γιατί δεν κάνω κανένα βήμα χωρίς να πάρω την κατεύθυνση από την εσωτερική μου καθοδήγηση. And whatever my intuition is saying to me, that is what I do
no matter how crazy it seems. Και άσχετα με το πόσο τρελό αυτό μπορεί να φαίνεται, αυτό είναι που κάνω. But on the path, it might seem crazy, which drives the people around me crazy sometimes. So it's hard for them sometimes. Especially in the beginning. Ναι, γιατί αυτό λέει που κάνω, τους κάνει τους άλλους στο μονοπάτι, αυτό τους κάνει τους άλλους να τρελαίνονται, ειδικά στην αρχή. Λέει μπορεί να φαίνεται τρελό, γιατί κάνει τους άλλους να τρελαίνονται. Κάνει τους άλλους να τρελαίνονται, ναι. Over time, they got used to me and they know that it all ends well. But in the beginning, my family and my close ones were getting nuts. Στην αρχή τρελαινόντουσαν όλοι, αλλά με το χρόνο εξοικειώνονται. Στην αρχή όμως, ναι, ήταν θέμα. You know, because I was not eating for 40 days, sitting in dark room for 17 days, disappearing somewhere, or going on a path that was unexpectedly bizarre for them. Γιατί το να κάνεις αυτά τα παράδοξα πράγματα, να είσαι 17 μέρες στο σκοτεινό δωμάτιο, 40 μέρες αποχή από το φαγητό, όλα αυτά ήταν πολύ περίεργα, παράδοξα. Like in 2013, I left my house, my town, and my job, my company that I have built and was successful. I left everything to do this thing, the therapies and the conferences, and they thought I'm completely nuts. Όταν το 2013 λέει κατέληψα όλα αυτά για να κάνω το σπίτι μου, τη δουλειά, την καριέρα, για να κάνω τις θεραπείες κτλ. But I would have died if I didn't change my path, and that's something they didn't know. Θα είχα, λέει, πεθάνει αν δεν είχα ακολουθήσει αυτό το μονοπάτι, αλλά αυτοί δεν το ήξεραν. So if I didn't change my path at 30, I would have died at 33, 10 years ago. Αν δεν είχα αλλάξει το μονοπάτι μου στα 30, θα είχα πεθάνει, λέει, στα 33. So sometimes changing your path is very, very important. It keeps you alive or not. Το να αλλάξεις το μονοπάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε κρατάει στη ζωή. Στη ζωή, ναι. And that's something not everybody knows or trusts. Είναι κάτι που δεν το ξέρουν όλοι, δεν το εμπιστεύονται όλοι. Yeah. Because of the comfort zone. Oh, comfort zone, but also fear, because you know, if you leave your job, your country, and your apartment and your city, and you go start a new thing from the very next day with no buffer money, that can be dangerous for some people. Αν τα κάνεις Οπότε όλα μας αυτά. λέει ότι είναι δύσκολο, ότι είναι επικίνδυνο, ας πούμε, για κάποιους ανθρώπους το να αφήσεις την εργασία σου, τα χρήματά σου, ξέρω εγώ τα πάντα, και να πας να ξεκινήσεις κάτι άλλο από το μηδέν. Όμως αυτό που μας είπε και πριν μπορεί να είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Στην ουσία, αν νιώθεις ότι πρέπει να αλλάξεις και να αφήσεις τους φόβους πίσω, αλλιώς δεν γίνεται. So not many people are ready to do that. So that's why it was challenging for the people around me, and I know they had a hard time believing in me. Ήταν θέμα για τους ανθρώπους γύρω μου, λέει, ήταν μια μεγάλη πρόκληση. And so eventually they figured out that my path is okay, but in the beginning they freaked out. Τελικά κατάλαβαν ότι είναι εντάξει με τον καιρό, αλλά στην αρχή είχαν φρικάρει. Yeah, and that's why, to go back to the first topic, relationships, when you're on a spiritual path, can sometimes be difficult, especially at the beginning. Ναι, και λέγεται το πόσο δύσκολες μπορεί να είναι οι σχέσεις στο πνευματικό μονοπάτι, ειδικά. And the key is to be able to build trust with people so that they see you as a sane person. Otherwise, they think you're insane. Και το κλειδί αυτό είναι, λέει, να αναπτυχθεί αυτή η εμπιστοσύνη, γιατί διαφορετικά θα νομίζουν ότι είσαι παράφρονας. Because my lifestyle is very, very different than what a normal person is doing during the day. Very different. Η προσωπική μου ζωή είναι πολύ διαφορετική από ό,τι κάνει ένας συνήθις άνθρωπος κατά τη διάρκεια της μέρας. And if you live in my house or around me, you might think sometimes that
in the beginning especially, you might think that something is wrong, like you're meditating, you're not eating, you're sitting on your head or moving your hands in a weird way all day, and then you're telling people intuitive things about their other lifetimes. What's up with that? Ναι. Λέει, αν κάνεις όλα αυτά, ας πούμε, κατά τη διάρκεια της μέρας, αν κάνεις περίεργες, αν κάνεις διαλογισμό ή κάνεις περίεργες ασάνας ή τους λες, ας πούμε, για τη ζωή τους κτλ. Yeah. And this is what my family and then partners have been going through. Like, are you getting paid to tell people what happened in their past lives? Yeah. Weird. Γι' αυτό λέει, ξέρω εγώ και η δική της, λέει, εσύ πληρώνεσαι να λες στους ανθρώπους για τις ζωές τους. Of course, there's not only this, it's also telling them about how to heal themselves, how to balance their energies, how to reprogram their minds. But it's hard to get their mind around this energy thing and their parallel life thing and all this woo stuff that they think it's you, but it's very scientific. Φυσικά λέει δεν είναι ότι μόνο αυτό τους λέω πώς να θεραπευτούν, πώς να ισορροπήσουν, πώς να προσανατολιστούν στον προγραμματισμό τους. And by the way, tomorrow at 5:30 p.m. we have a workshop online talking about how the relationships can be impacted by your other lifetimes or your interstellar journeys. If you want to participate, I can send you the link to that as well. 5:30 in the afternoon. Here it is. Υπάρχει αύριο, λέει, υπάρχει στις 5:30 ένα εργαστήριο όπου είναι για τις χρονογραμμές, για τις ζωές, πώς οι παράλληλες οι προηγούμενες ζωές σου επηρεάζουν τις σχέσεις σου. So those of you who want to join, those of you who want to join, you have the link of the event in the chat box, and you also have my WhatsApp number to confirm. So that you know how to join. Okay? Και ο σύνδεσμος στο WhatsApp και έχει το σύνδεσμο και τον αριθμό. That's the thing. And το WhatsApp. And for further contact, we can talk on WhatsApp, or you find me on Facebook with my full name, Christiana Eltrayan, or on Instagram and what else? TikTok, I think, with the name Eltrayan9. Eltrayan and number 9. Υπάρχει το όνομά της πλήρως στο Facebook, στο Instagram, σε όλα τα social από ό,τι κατάλαβα. Yeah. And you have my website in the links that I've sent you, and you also find a lot of free information on YouTube, that there's a lot of videos and conferences and TV shows and fragments of the Pranic process online. So there's a lot of free stuff that I'm offering. Υπάρχουν και πολλά δωρεάν, λέει, στο YouTube, πολλά βίντεο, πολλές ομιλίες κτλ. So this is how we can connect. I will resume what I said so that it sums up. We can do the Pranic process online or in video, 8 days of work with me directly to upgrade your energy. We can do private sessions, 101, and we can do the workshop tomorrow at 5:30. That's in the very near future. And then in August, we have 3 retreats, the Pranic Festival in Romania, the trip to the sacred sites, and another retreat on living on light or Pranic nourishment. You have all in the links that I've sent you. Άμεσα λοιπόν, λέει, υπάρχει online διαδικασία, 21, is it a 21-day process? I don't do 21, I do 8. 8. Υπάρχει λοιπόν αυτό που γίνεται online τώρα, άμα θέλει κάποιος να κάνει. Υπάρχει διαπροσωπική επαφή, συνεδρίες προσωπικές. Τι άλλο, παιδιά?
προς το παρόν. The workshop is in Romanian or English. English? English with Romanian translation. So English, yes. The workshop of tomorrow, yes? Μια τελευταία ερώτηση μπορώ να κάνω. Okay? Θα κάνω μια ερώτηση. You ask of the workshop of tomorrow, yes? Ναι. Η ηλικία παίζει ρόλο στην αλλαγή των συνηθιών που είχαμε, δηλαδή εγώ είμαι 60 και πάνω, και πόσο μπορώ να φοβάμαι ή όχι να κάνω μια αλλαγή, με τις οδηγίες φυσικά που μας είπες. What do you want to say? Kiki says that the age plays a role in this path if someone wants to change her life and is over 60 years old. No, the age is an illusion. The age is an illusion. Sometimes it helps you to be more mature because you've done all the crazy things that you wanted to do. And now you can start your spiritual life. So it's okay if you're a little more mature, actually. I understand. Yeah. Okay. The age cannot be an excuse. It's actually a bonus. Okay. Now you're more balanced. In a bonus. You're more wise. Yes. And you have more quietness in your system. When you were young, you wanted to do it all. Now you can make the difference. You have more discernment. That's true. So you have no excuse. Είσαι πιο σοφή, έχεις περισσότερη ισορροπία, περισσότερη εσωτερική ησυχία, έχεις κάνει όλα τα τρελά και οπότε δεν έχεις καμιά δικαιολογία. Τα δέχομαι όλα. No, I'm just joking. I know it wasn't an excuse, but your mind is trying to say, oh, maybe it's too late. Yes. No, it's not too late. Go ahead and do it. Okay. Yeah, and I want to say one last thing that is, I think, important. On a pranic path, the most important thing is not to give up food, as you might think. Who translates this? Λέει σε αυτό το πνευματικό μονοπάτι, λέει δεν είναι το στόχο που και εγώ αυτό, να παρατήσουμε το φαγητό, να σταματήσει το φαγητό. That's not your goal. To stop eating is not your goal. That's a trick. Το να σταματήσεις να φας δεν είναι το στόχος. Αυτό είναι ένα τρίκ. Ένα τέχνασμα. I never thought, nor do I think now, I should totally stop eating. And I will aim at this for my whole life. No, that's not my goal. Δεν είπε ότι εγώ θα μεθυσώ να τρώω, ας πούμε, ότι και θα στοχεύω εναντίον αυτού του πράγματος. Αυτός δεν είναι ο στόχος μου, εναντίον του φαγητού. The goal on a pranic path is to have the highest state of consciousness or the highest vibration that you can have in this body here now. Ο σκοπός είναι να έχεις τη μεγαλύτερη, την υψηλότερη κατάσταση συνειδητότητας. Την υψηλότερη κατάσταση. I've met a person that was eating omnivorous food. Συνάντησα κάποιον που έτρωγε ζωητά. Actually, my last partner was eating omnivorous food, was not fast. Okay? Ένα παγό. He was not doing any yoga, any meditation, any of the spiritual practice. Δεν έκανε τίποτα, ούτε yoga, ούτε διαλογισμό, ούτε πνευματικές ασκήσεις. Yet, he was the most compassionate, forgiving, understanding and loving person I've met. Ήταν το πιο συμπονετικό, συγχωρητικό και αγαπητικό πλάσμα που έχω ποτέ μου δει, συναντήσει. He was able to forgive things that I couldn't even comprehend. Και μπορούσε πραγματικά να συγχωρεί πράγματα που εγώ ούτε μπορούσα να αντιληφθώ. So the aim on your path is to have the most loving, compassionate, forgiving, high vibration that you can have in this body. Whether you eat or not, that's not important.
Ο στόχος εδώ δεν είναι το να μην φας, είναι να έχεις αυτή τη δόνηση της αγάπης, της συγχωρητικότητας, της καλοσύνης. The way you eat can help you have more compassion and kindness, because the less animals you eat, the more anger you have. But it will not lead you to spiritual enlightenment. It might help though. Αν τρως, λέει, επηρεάζει, αν τρως λιγότερο, ας πούμε, ζωικά μπορεί να έχεις λιγότερο θυμό, αλλά δεν είναι αυτό που το καθορίζει. Fasting, Συμπόνια και Fasting purifies your body and your mind and helps you be more quiet up here, but it will not lead you to spiritual enlightenment. It will just give you a more peaceful state, hopefully. Απλώς το να νηστεύεις δεν θα σου δώσει την πνευματική φώτιση, απλώς θα σε βοηθήσει Να έχεις περισσότερη διάβγαινη καθαρότητα. Πιο καθαρός, ναι, So πιο γνώμη. if you want to be on a pranic path, instead of starting with prolonged fasting, start with energy exercise to have a higher state of vibration or a higher state of consciousness. And that will naturally lead you to not needing so much food or not needing food at all sometimes. Οπότε προτείνει να ξεκινάς πρώτα να κάνεις πνευματικές πρακτικές για να πετύχεις μια υψηλότερη, ας το πούμε, κατάσταση συνειδητότητας, μια υψηλότερη συχνότητα και μετά να ελαφρύνεις, ας πούμε, μετά να ασχοληθείς με τη δίαιτα. Επίσης πιο μεγάλες πρακτικές πνευματικές, ας πούμε, νηστείες. Yeah, basically, the more you practice, the less you eat. That's the bottom line of my conversation. Και όσο πιο πολύ ασκείσαι, τόσο λιγότερο τρως κιόλας. Αυτό είναι στο κάτω-κάτω. Yeah. Της γραφής. Okay. Thank you very much. Thank you. It's been a pleasure being with you. It's been much longer than you've recommended, Apollonius, but it was a natural flow between us, so I just went on with it. And if we want to meet tomorrow at 5:30, I would very much love to work with you. Who wants to meet tomorrow at 5:30? I will send the link also to The rest of the group. team, because there are more people. Yeah. Also. And from here, if someone wants to join tomorrow, you can say it now. Or Raise your send hand also. for the beginning, and then we talk on WhatsApp to set up the I date. don't know for the English if I can understand everything. Now you That's it. now you could, so you will telepathically. It's not a problem. I can talk with you in your dreams if you want. You don't even need to, have my body in front of you. That's easy. Yes. I promise. Yeah. But Μπορούσα να ρωτήσω κάτι. One question. What? Yeah, I listen. One question? Ήθελα να ρωτήσω αν έχει λάβει, ας πούμε, κάποιο σημαντικό μήνυμα από τα φωτεινά όντα που έρχεται σε επικοινωνία από αγγελικές μορφές, αν έχει λάβει κάποια σημαντικά μηνύματα για τους ανθρώπους που βρισκόμαστε σε αυτή τη ζωή ή για τις ψυχές που έχουν αφήσει αυτή τη ζωή. Για τους ανθρώπους, όταν λες Μαρία γενικά, είναι λίγο γενική ερώτηση. Τι εννοείς? Γενική ερώτηση, ναι. Έστω προσωπικό μήνυμα, ξέρω εγώ, αν θέλει να μοιραστεί κάτι που να την έχει βοηθήσει στην πορεία της. Πες από Maria asks if you have received an important message from the angelic beings, from other beings, and about and personally about you, and helped you in your life to guide you in your life, and something important, or also about the humanity. Yes. Maybe. Every single day I receive messages that help me on my path, because I know nothing. I literally know
nothing. I don't know what to do. I don't know where to go. I don't know what step to take unless I receive messages from source. I have no use on this planet. Κάθε μέρα, λέει, λαμβάνω μηνύματα, ιδάλλως, λέει, δεν γνωρίζω τίποτα. And, you know, even Christ has says, without God I am nothing. And that's true. Ακόμα και ο Χριστός το είπε, χωρίς το Θεό δεν είναι τίποτα και αυτή είναι αλήθεια. Yeah, it's very true. That is my experience. And for humanity, you know, the messages that I constantly received from the universe helped me move through the pandemic very optimistically, because I knew we were going to survive and we were going to raise to a new level of consciousness. And not many people believed that. Από την πηγή έλαβε τις πληροφορίες ότι θα μπορούσε να κατά την πανδημία ότι θα τα καταφέρουμε και έτσι μπόρεσε και εκείνη να τα καταφέρει. Maria asked if any of those messages, if you have to share actually any of these messages so that we can help. Yes. You can help us too. Yes. So that is the message that I got during the pandemic and even the crisis that we have now, because we're also now in crisis, yes? Αυτό είναι, λέει, το μήνυμα, ότι κατά την πανδημία, αλλά ακόμα και κατά την τωρινή κρίση. The message that I constantly received, that this is just a stepping stone for the evolution of humanity and that we're gonna survive this successfully without disasters. Είναι, λέει, ότι θα τα καταφέρουμε ως ανθρωπότητα και ότι αυτό είναι, λέει, απλώς μια μεταβατική περίοδος, μια πέτρα που θα πατήσουμε για να προχωρήσουμε. And whenever there was a situation of crisis in my life or with someone dear, I always had the feeling that we are held, we are protected, and we are just stepping towards a higher level of consciousness. More love. Πάντοτε, λέει, όταν είχε μια προσωπική κρίση, ήξερε ότι αυτό θα ήταν ένα μεταβατικό στάδιο προς κάτι καλύτερο, προς περισσότερη αγάπη. And everything... Προστατευόμαστε σε προστασία. Everything that humanity is going through now and everything that you are going through individually and I is just for us to be able to encompass more love, more compassion, more kindness. That's the only reason why these things are happening in our lives. Ναι, και οτιδήποτε συμβαίνει τώρα στη ζωή μας είναι ακριβώς σαν πρόκληση για να ενσωματώσουμε περισσότερη αγάπη, περισσότερη συμπόνια, είναι δηλαδή για το καλό ουσιαστικά. So wake up every day asking yourself, how can I live today with more love, more compassion, more kindness, and then go do it without having more suffering. Και να ξυπνάμε κάθε μέρα και να λέμε πώς μπορώ να ζήσω σήμερα με μεγαλύτερη συμπόνια, περισσότερη αγάπη και χωρίς ας πούμε να υποφέρω. How can I be kinder to someone in my life or to a group or to anyone who needs it? And that brings you more joy instead of bringing you more suffering. Και πώς μπορώ να είμαι πιο καλός, πιο ευγενικός με τους άλλους, και αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό θα φέρει μεγαλύτερη χαρά και λιγότερο πόνο, λιγότερη δυστυχία. Because the main most important lesson on this planet now is for us to be able to live in our hearts while having healthy boundaries with the ones around us. Και το πιο σημαντικό πράγμα είναι να ζούμε από την καρδιά μας, μέσα από την καρδιά μας και να έχουμε υγιή όρια ανάμεσά μας, μεταξύ μας. And this is what we talk about tomorrow, about spiritual relationships. This is the key point of everything. Αυτό είναι το κλειδί. Αύριο θα μιλήσουμε στο σεμινάριο. Αυτό είναι το κλειδί για όλα. And many other messages will be downloaded as well as meditation while we work together. Θα κατεβούν και άλλα μηνύματα ενώ θα εργαζόμαστε μαζί. Yeah. So, thank you so much for your question. It was a great question. Thank you very much, Christiana. We were privileged to have you and honored to have you with us. You were a great inspiration and bliss. It was a great honor for me as well. It was really a joy being with you. God bless you. You set a very nice example.
God bless you all, and it's a joy for me to come to Greece. I come there every year, so probably we'll meet in person one of these days. Maybe we do a retreat together. Yes. Yes, of Oh, course. Of course. that would be nice. Yeah. You can come also, and we can go to Mountain Olympus. We can go on the top. We can stay in the refuge. We can do many things. Yeah. If they allow me to go there, I will be the first to come. Yeah. Yes, of course they will allow you, because I live there. I live in the mountains. Look, I always said to my friends, I will be on Mount Olympus and I will be allowed to go there because Mother Mary went, so I can go too. Yes, of course. You are allowed, and I think you will be allowed. And invited as well. Thank you so much. We'll keep in touch. I'll be there, I promise. Yes, of course. Okay. So, from now on, I will transfer your messages also to the group. Yeah. And for the people, if they want to join tomorrow, someone will want to join, and in your workshop and in other things also. Yes, thank you so last much. year I was about to come also in the festival in Romania. I was in Italy. Yes, But yes. I didn't came in Romania, but I want to come maybe this year. We'll see how the things going. Yes. And we are in touch for everything. Yes. And I will show this meeting to other people also, so more people will see it and will watch it. And we are in touch for if you come here, I will come there, and Yes. we create these Yes, good, we collaborate. connections. Yes. If you have a recording of this meeting, I would love to see it because my other systems didn't record the whole thing. I would love to. Yes, I will check how the record is, because I do it first time in Google Meet, and Yes. I did it with another program, so I will see how is it. Maybe I send it to you, and if it is good to upload it, you can do it. If it is not, you can Yes, we can keep it for we'll you. see how it works. see. Yes. Thank you so much. It was great meeting with you. I'm very honored of your invitation. Thank you, Christiana. Thank you. Bye. Ευχαριστώ πάρα πολύ. See you next time. Mulțumesc. Da, cu Mulțumesc. plăcere, cu plăcere. Ne vedem. Bye. Παιδιά, μπορείτε. So for everyone who has watched, as I said, we have a workshop tomorrow at 5:30 p.m. Romanian time. The link is in the description of the video or in the comments of the video on Facebook, and also in bio on Instagram. You find the workshop called Conscious Relationships, Heal Your Heart. Tomorrow at 5:30 we meet online, and we meet in person in Brașov if you're in Romania, to work on conscious relationships, on parallel or past lifetime connections, and also to heal all aspects of the energy and physical body that have to do with spirituality and connection and relationships and sexuality. So we're going to go deep, and we're going to go wide, and we're going to have fun. Join us, follow the steps in that link, or write to me in private, and we can meet tomorrow, just in a few hours. Big hugs, much love. I'm talking about Thursday, the 10th of April, for those of you who asked. So that's when we meet at 5:33 p.m. See you soon. Big hugs, much love.